लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना तेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत है खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत है खुदाया मेरी। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन। A very good evening to everyone and a warm welcome from Nexval. So we gathered here today again to celebrate 74th Republic Day. And I would like to welcome everyone here, people in live and who we are having here today in office. So I would like to start the program with a little speech from our CEO, Sir Shoman Sharkar. Sir, I would like to call you on stage, please. Thank you, Aishwarya, and welcome everybody who is here today in the office and those watching this on various social platforms. Well, firstly, I would like to talk about a minute on the significance of Republic Day and then maybe take on the topic to how it connects to a business organization like us. And how everything kind of is connected. See, I mean, you must recall that this day in 1950 came after a long process of struggle. Before, 1 year before, 2 years, I think, 2 or 3 years before that, we had gained independence in 1947. But independence was basically something, an experience at that point of time. It was not actualized in terms of what it entails for the nation. In 1950, 26th of January, we received a document which is called the Constitution of India. And, this reflected the aspirations of the people of India post-independence. And we all know that wherever in India we are part of one of the oldest civilizations in the world. But then on that day, we became what was called a republic, and we came together one more time to now write our own destiny. So that is the significance of the day today. So that's this particular book, or the Constitution, actually brings together the aspirations of Indians wherever we are, whatever culture, community, background we come from. It tries to bring together those aspirations as it had emanated from the freedom struggle. Now, one of the very important aspects of this is that this laid down the fundamental concepts of how we as a nation will be in future. And a very important part, now I'll try to connect it with something which is written in the preamble of the Constitution, is related to fundamental rights and duties. So whilst, we gained our right to freedom, and, we came off the yore of being ruled by a monarchy sitting in England and so on and so forth. We gained independence to have our own government and be in charge of our own future, which we all have, and we kind of take it, we don't, reflect on it on a daily basis, but at least today we can reflect on that a little bit, that what it entails for us. So whilst we have our freedom to pursue whatever, career or a life that of our choosing, etc., choose our partner, etc., all these kind of things are some of the rights that we have gained. On the other hand, we have certain duties also towards, obviously here in the Constitution, it's at a very high level, 30,000 feet, like we say in business, is the rights and the duties to our nation. But what does it reflect for an individual like you and me on the ground
is the duties that we have in our day-to-day lives as well. Duty to our families, duty to our children, our elders, and also to the profession that we pursue. So here we are. I mean, there's a duty for a company to reflect a certain philosophy, and as Nexval, we believe that, whilst we are a business entity and we are here to generate a profit, we also have a duty as a company to all of our staff, our clients, to offer them to offer them a quality service, uh, to all our employees, to offer them a safe place to work, to offer them a future where their aspirations can be fulfilled, to other stakeholders that will be ethical in society and will be of help to others through our activities in a small way, CSR activities that we are performing in education, in women's welfare, and so on and so forth. So this is how it all gets connected. And today I would like you to reflect on, your role in this whole scheme of things, your place in this whole scheme of things. While this might sound all too far away, a distant, happening in the parliament, or politics could be very distant from where we are, but we are all products of this book, this constitution, which was produced in 1950. We haven't seen the freedom struggle, or we haven't met, we haven't most ofly not seen those freedom fighters also. B.R. Ambedkar, for example, who was the father of the constitution. But we are products of that. And there is a lot of transformation that the country had gone through over that period to bring us over here. Today, I see so many women in our organization. You have a chance to have a career. There are still work to be done. There are people from all communities who are working in an organization. It gave us equality to pursue whatever we like. So we are a product of that moment in history, but we should cherish it. We should cherish it through the duties that we have to perform in our daily lives, and of course to our profession, where you're part of Nexval. So I take this opportunity for you to reflect that while as an organization we are trying our best to perform our duties, as an individual, as an employee of the company, how you can best perform your duties towards the organization. And every person in the company has their role, like you have a role in terms of this 1.6 billion people, 1.3 to 6 billion people in India, that there is a small role for you in the future of this nation. Similarly, out of this 650, 700 people that we have in the organization, you have your role cut out, and how best you can perform that role and what you can do more than it demands. So with those thoughts, I would hand over the mic to our to Aishwarya to continue the program today. So while it's a somber day for us to reflect on our past and also look at our future, this is also a day for celebrations, that when we actually decided to take control of our future. So every day we reflect on that and say that we have a control of our future and what best we can do in our future. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. That was amazing. So we have started with a great push. To take it forward, I would like to call upon our Senior Vice President, Faizi sir. Can we please have you on stage? Thank you, Aishwarya. Very good evening to everyone over here present, as well as all our family members who are operating from home and different locations of India. Uh, Today, as we are celebrating our Republic Day, and what exactly is the significance of it, Showman sir already talked about it, so I'll not go into the detail. Definitely, we became independent republic and democratic government was executed in 1950, January 26. Even though it was proposed in the constituency in November 26, 1949. I'm not a very man of history, but
definitely Indian history is going to be playing a significant role in our life. And when this constitution was passed, it gave us the total guideline as to what exactly our independence or freedom means, as Shomans has said. And preamble to the constitution also plays a major role when we are looking at ourselves in every aspect of our life. Freedom of speech, democracy that we maintain, and all these constitutional right that we have already in place, we also execute it in a similar way in our institution too. Like in our organization also, we do have freedom of speech, right of equality, no discrimination. So when we talk about these constitutional rights and the significance, it also plays a major role in every organization, in every aspect of our life. And this is a day when we need to celebrate. It is in 1947 we became independent, but we actually got our republican and democracy rights and executed it in 1950. So if we'll compare it, it's like we have not played any role in our independence. Definitely we were not born in some of us, but it's with great struggle we got this independence. And independence came with lot of sacrifices that our forefathers, our previous generation have faced. So we should execute our rights also very thoughtfully. Even though right of freedom of speech is there, but we should not hurt everyone's feeling. And that has been taught to us from day one. So we'll I would love to say that we are independent and we do have our constitution in place, which is going to give us the right of equality, freedom of speech, and a lot of other factors are also involved in it, which is governing our life and our independence. So in our organization also, this is the same thing which has been followed. Not just in our organization is much more liberal in that way. We practice all the rights. There are a lot of other organizations, if you are going to be comparing, there not every right has been practiced, or there are limitations of it. So we are proud to work in an organization which is giving us a lot of freedom in all aspects. Freedom that we can grow the way we want to lead our life, we want to expand. So if we are going to be comparing ourselves with any other organization, we are in a much better state. And a lot of people have worked in different organizations. You must have realized that what kind of a freedom that we practice. And we are the privileged lot, if I'll say that we are working in an organization like this. uh, when people travel abroad, this tricolor flag, and we all wanted to have colorful dresses, ethnic dresses that we want to come up with, which is going to be having a tricolor flag colors in it. It looks beautiful when you are outside of our country, and the flag has been hoisted and it is flying and beautiful. You feel proud about it, and that experience you can only gain when you are going to be traveling outside of India. In India, we say, okay, we call it because it is our independence, it's our right, and we take it for granted. But we feel proud, much more proud, when we see our flag hoisted anywhere else in the world. When you pass by it, there's a different feeling. Even if you are not patriotic, you will feel a very different feeling altogether. And that feeling cannot be explained. It is what we have gained with this freedom. This tricolor flag which has been hosted, it speaks all by itself. And that feeling you can only experience being an Indian. When you go out and you love your country, you will be able to experience it firsthand. Even though if you go to Burma or any other place which is outside of India, which is very close by, even Nepal, some people have traveled, and that feeling cannot be explained. You are a proud lot, and we feel proud about
our freedom, about our country, about our constitution, rights that has been given to us, and we should practice those rights also, very wisely. There are going to be a lot of hindrance. There are going to be a lot of people. There are going to be a lot of different sect, which is going to be teaching you something different. But no, with a lot of bloodshed, with a lot of sacrifices, we have gained this independence, and we should practice these constitutional rights very wisely. Dr. Ambedkar, who wrote our constitution, wrote it in such a way that right of equality has been practiced all across. And when these rights are been given to us, let's be very wise in using it. Even in our institution, in our organization, when there are a lot of privileges and a lot of power which has been given to people, with great power comes great responsibility. So we should also exercise it in a very, very wise manner. And I believe everyone should be given the scope where they can have the freedom of speech, where they can express themselves, they can express with their ideas, come up with new, propose, like promote new talents. So everything is going to be interlinked. It is nothing is okay, it's our constitutional right, and the constitution came into existence, but it is all interlinked if you'll see it from that point of view. So I'll end my speech, and thank you so much, Ashwarya, and wish you all a very, very happy Republican Day. Thank you so much, Faizi sir. So we are already charged up, I guess. So let's start with our performances that we have arranged from Nexval itself. We have taken out our little time and then we have prepared something. So first, I would like to call Shomali Sharkar, Nexval Demand Generation Group. সবাইকেই প্রথমে জানাই ভারতীয় প্রজাতন্ত্র দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আজকের গানটি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে গাইছি যাদের ছাড়া এই দিনটি দেখার সৌভাগ্য আমাদের হতো না, মানে আমাদের ইন্ডিয়ান সোলজার্স। শ্রদ্ধা লতা মঙ্গেশকরজির গাওয়া একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গান এ মেরে বতন কি লোগো, এই গানটি গাওয়ার চেষ্টা করছি। खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी,
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीनी पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाना उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। That was an amazing performance. Thank you so much, Shomali, and thank you so much to your team actually that they have found actually found you. Okay, so without delaying it further, I would like to call on stage Riti Das from NWTC. She will be performing a poem. Riti Das, over to you. কবিতা ভারত আমার মানব তীর্থ, কবি জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়। ভারত আমার মানব তীর্থ, প্রীতির বসত প্রবহমান, যুগ যুগান্তে আলোর মন্ত্রে আনলো বিশ্বে নতুন প্রাণ। নানান ভাবের মিলন মেলা, আবাস অনেক এক উঠোন, মানবব্রতী ঐক্যে গড়া পরম্পরার বিচ্ছুরণ। স্বাধীনতা বোধের সূর্য, সবার জন্য আয়োজন, মর্যাদাতে বাঁচুক সবাই, দশের হিতে জীবনপণ। অনেক অশ্রু বলিদানে নীলাকাশে ওরে নিশান, আমরা সবাই প্রহরী আজ গাইছি মায়ের জয়গান। দেশের সেবায় উন্নত শির বীর সেনানী আমার ভাই, মনে তাদের সূর্য সাহস, দেশপ্রেমিক সত্তা তাই। সকল ঘরে অন্ন থাকুক, মাথার ওপর আচ্ছাদন, শিক্ষা স্বাস্থ্য কর্মব্রতে নজির গরুক আত্মজন। বর্ণচোরা নষ্ট কীটে বারুদ দূষণ বিশ্বময়, ধর্ম যাতে বিভেদ গড়ে স্বার্থজীবী ডাকছে জয়। ভারতবর্ষ আলোর নদী, শান্তি প্রেমের অঙ্গীকার, আবহমান বিশ্বপথিক, স্বপ্ন দিনের পারাপার। থ্যাংক ইউ।
Thank you so much. Uh, Apart from live performances, apart from people here, we also have people who were not able to come and give the performances from office, live performances. We have a recorded session of those who were actually very excited but were not able to come for some other reason. So we would like to show you the recorded session now from Bangalore itself, and then a group of Kolkata. So now we will see the recorded session. So I would like to ask Shogatoda to do the needful. Thank you so much. Hey, hi, hello everyone. This is Rakesh Jinka from DCR team, and I welcome you all for the virtual performances on this special day of 74th Republic Day. We have a few performances by our Nexval team members, and let's begin with a couple of poems by Swati Kumbar from BPM Rushmore team. गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज एक पोएम बताने वाली हूँ जिसका नाम है भारत जैसी आज़ादी। तो आज भी कुछ लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता कि आज़ादी का सही मतलब क्या है, या तो वो खुद को समझते कि हमारे यहाँ पे बहुत फ्रीडम नहीं है भारत में, और चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। तो कुछ पंक्तियाँ उनके लिए। जो मन चाहे वो करते हो, जो मन चाहे वो पहनते हो, जो दिल चाहे वो बोलते हो, सब कुछ अपने मन की करते हो, सब कुछ एक साथ तुम ऐसा और कहाँ पाओगे, भारत जैसी आज़ादी तुम और कहीं ना पाओगे, भारत जैसी आज़ादी तुम और कहीं ना पाओगे। तो आगे की कुछ पंक्तियाँ उन लोगों के लिए है जो अभी भी समझते हैं कि वो आज़ाद नहीं है, और वन ऑफ द कंट्रीज नॉर्थ कोरिया, जो अभी भी सबको पता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पे हम खुद से हमारे खुद की इच्छा से बाल भी नहीं काट सकते, एक्चुअली हेयर स्टाइल भी नहीं कर सकते। तो कुछ पंक्तियाँ उनके लिए है। बेखौफ निडर होकर तुम पीएम को गाली देते हो, बेखौफ निडर होकर जब तुम पीएम को गाली देते हो, आजादी को धोखा देकर खुद अपने मन की करते हो। जाकर देखो नॉर्थ कोरिया, तब तुमको पता चल जाएगा, जाकर देखो नॉर्थ कोरिया, तब तुमको समझ में आएगा, आजादी का सही मतलब तब तुमको पता चल जाएगा। वहां चाहकर भी अपने मन से तुम बाल न काट पाओगे, वहां चाहकर भी अपने मन से तुम बाल न काट पाओगे, अगर की अपने मन की तो तुम जेल में डाले जाओगे। जिंदा रहकर भी खुद को मरा हुआ सा पाओगे, जिंदा रहकर भी खुद को मरा हुआ सा पाओगे, भारत जैसी आजादी तुम और कहीं ना पाओगे। फिर से तीसरी मेरी पंक्ति है जो है रिलेटेड टू ऐसे लोगों को जो खुद से शर्म महसूस होती है उनको, कि अगर हम 52 का हमारा जो नेशनल एंथम है जनगणमन पे, उनको खड़े होने से भी दिक्कत है, शर्म है। तो कुछ लोगों ने ऐसे भी आवाज उठाई थी कि वो बैन करना चाहिए। तो कुछ पंक्तियां उनके लिए है। भारत के कुछ लोग बताओ ऐसा तुम क्यों करते हो, भारत के कुछ लोग बताओ ऐसा तुम क्यों करते हो, जनगणमन पे मुंह बना के खुद फॉरेन एंथम पे मरते हो। टैलेंट की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, फिर भी बाहर से टैलेंट लाते हो, टैलेंट की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, फिर भी टैलेंट बाहर से लेके आते हो। सच्चाई को अनदेखा कर झूठ को गले लगाते हो। तो यही कुछ चंद सेंटेंस से मैं अपनी पोएम यहाँ पे खत्म करती हूँ। अगर भारत को किसी भी क्षेत्र में आगे लेके जाना है तो हमको खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा, खुद ही कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे जो अपने दरमरासर जिंदगी में असर पड़ेंगे। तो इसी चंद शब्दों से मैं अपनी खुद की पोएम यहाँ पे खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Swati, for the beautiful lines. And now we have a speech by Sana, and she's also from BPM Rushmore team. Hello everyone. Today we are here to celebrate the 72nd Republic Day of our nation. Celebrating it on 26th of January has been a very special significance in the history of India. Celebrating it with the joy, happiness and pride in our hearts. As we all know that on
on 15th of August 1947 we got independence, but we did not have the constitution of our own. After a lot of discussion and consideration, the team headed by B.R. Ambedkar submitted a draft on Indian constitution, adopted on November 26, 1949 and effect on January 26, 1950. Indian Constitution declares India as a sovereign, socialist, secular and democratic republic. It also assures that the citizen of India gets justice, equality, liberty and fraternity. It also gives the rights and duties of the citizen. I hope that whether we are rich, poor, powerful politician or a regular citizen, we have to respect their basic principles and values of our Indian Constitution so that we can move forward and build a strong nation. As we all know that we have a democratic country and we are right to vote and elect the leader of our own. And we have a long way that we have to come, and we have to come along with unemployment, poverty, pollution, etc. One thing we all can do is to promise each other that we can be a better version of ourselves so that we could contribute to our nation to solve all the problems and make the nation a better place to live in. Thank you. Jai Hind. Thank you, Sana, for the speech. And now we have a speech by Deepshika Kumari from BPM Rushmore team. Greetings to all of you as we are gathered here on the auspicious occasion of 26th January. Republic Day is the most important national festival for us and for our country. This is celebrated with great pride. After independence, 15th August 1947, we don't have our own laws and policies to conduct the nation. To conduct the nation in the best way, we created our constitution, and the day when the constitution was implemented was 26 January 1950. However, the constitution was made on 26 November 1949. But our Prime Minister and all the Constituent Assembly members decided this will be on 26 January because this day is also known as establishment of Indian National Congress. Indian National Congress had played the great role in independence. The Constituent Assembly members decided constitution will be drafted and the work was given to Bhim Rao Ambedkar. Bhim Rao Ambedkar is also known as father of the Indian Constitution. Bhim Rao Ambedkar was the head of the drafting committee, and Bhim Rao Ambedkar has played the major role in making Indian Constitution. This day reminds us of all the great freedom fighters' struggles, and they have sacrificed their lives to get this Poon Swaraj. It's because of their sacrifice and struggle that today we are living in a democratic country and each citizen has their rights. Rights of equality, rights of freedom, right of freedom to freedom of religion, right against exploitation, cultural and educational rights, and right to the constitutional remedies. Here I conclude by saluting all our leaders and freedom fighters for giving us the democratic and free country. We should always remember them by the same enthusiasm and celebrate Republic Day always with the honor. Thank you. Jai Hind. Thank you, Deepshika, for the nice speech. Souvik Chattopadhyaya, and he is also from BPM Rushmore team. All of us are here to celebrate the 74th Republic Day of our country today. On this auspicious occasion, I am honored to give speech on Republic Day. 26 January has a special significance in the history of India. Now, what is the significance of this 26 January? On 26 January 1950, Indian Constitution came into force and countries transitioned towards becoming independent republic. India's constitution is the longest constitution of the world, which includes 395 articles and 12 schedules. Dr. B.R. Ambedkar
is the father of Indian Constitution. It has been celebrated in New Delhi Rajpath on January 26, 1950, before our first President of India, Dr. Rajendra Prasad. Republic Day celebrated first time in the Rajpath in New Delhi with the meaning of unity and diversity and rich cultural heritage. This day, the Prestige of India distribute Padma Awards to the civilization of India's every year. These are the second highest civilian awards after Bharat Ratna. Soldiers who have performed outstanding deeds of bravery and selfless sacrifice are awarded the bravery medals Veer Chakra, Paramveer Chakra, Mahavir Chakra. 26 January 1949 November, the Constitution of India passed and it has been adopted on 26th of January 1950 by the demographic government system. 26 January was selected because this day in 1930 when the Declaration of Indian Independence by the Indian National Congress. I would like to thank all of my audience, and on a note, we should remember the long journey to freedom and the struggles of our forefathers to transform the country into the democratic nation. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you, Souvik, for the wonderful speech. And now we have a dance performance by Antara Biswas from Nexval Demand Generation team. तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम हो ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा चल तेरा रहे रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा. Thank you, Antara, for the beautiful dance. And now we have one more dance performance by Prerana Roy Chaudhary from Rushmore team. She
Thank you, Prerana. That was really superb. And now the last performance is by Rudrani Mitra. She's the wife of Amartya Mitra sir, and she's gonna sing a song on Republic Day. এত বড় আকাশটাকে ভরলে জোছনায় ওগো চাঁদ এ রাতে আজ তোমায় বোঝা দায় এত বড় আকাশটাকে ভরলে জোছনায় ওগো চাঁদ এ রাতে আজ তোমায় বোঝা দায় শুধু কি চন্দ্রমুখী দিয়ে যায় সবাই উকি শুধু কি চন্দ্রমুখী দিয়ে যায় সবাই উকি যুথিয়ার হাসনুহানা কি চোখে চায় এত বড় আকাশটাকে ভরলে জোছনায় ওগো চাঁদ এ রাতে আজ তোমায় বোঝা দায় কে তোমার আলোর কণা সবাগে মাখবে গায়ে নদীর ওই ঢেউগুলো তাই পড়েছে তীরের পায়ে আমারও বুকের মাঝে কি যে হয় বুঝি না যে আমারও বুকের মাঝে কি যে হয় বুঝি না যে কি যেন হঠাৎ সুখে ছবি ভেসে যায় এত বড় আকাশটাকে ভরলে জোছনায় Thank you, Rudrani ma'am, and everyone for your wonderful performances. And I wish you all a very happy Republic Day once again. Jai Hind. That was amazing. Together, Kolkata and Bangalore office, that was really amazing. So without delaying it further, I would like to call on stage Tirna. She's from NWTC. She will be performing a dance for us. So Tirna, stage is all yours. ভারত আমার ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো তোমাতে আমরা লোভিয়া জন্ম ধন্য হয়েছি ধন্য গো ভারত আমার
ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো। তোমাতে আমরা লোভিয়া জন্ম, ধন্য হয়েছি ধন্য গো। কিরীটধারিণী তুষার শৃঙ্গে সবুজে সাজানো তোমার বেশ, তোমার উপমা তুমি, তোমা তোমার উপমা তুমি, তোমার রূপের নাহি তো শেষ। সঘন গহন তমসা সহসা আসে যদি নেমে আকাশে তোর, হাতে হাত রেখে মিলি একসাথে আমরা নিব নতুন ভোর। ভারত আমার ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো। তোমাতে আমরা লোভিয়া জন্ম, ধন্য হয়েছি ধন্য গো। শক্তি দায়িনী দাও মা শক্তি, ঘুচাও দীনতা ভীরু আদেশ। আধার রজনী ভয়ে কি জননী, আধার রজনী ভয়ে কি জননী, আমরা বাঁচাবো এ মহাদেশ। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ বীর সুভাষের মহান দেশ, নাহি তো ভাবনা করি না চিন্তা, হৃদয়ে নাহি তো ভয়ের দেশ। ভারত আমার ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো। তোমাতে আমরা লোভিয়া জন্ম, ধন্য হয়েছি ধন্য গো। ধন্য হয়েছি ধন্য গো, ধন্য হয়েছি ধন্য গো। Thank you, Dirna. Thank you so much. So, looks like it was a very good performance, and like performances are also very good. So, I'm really happy that it turned out in very short notice. We all know that we all are struggling with something or the other. We have work, we have to balance our work and everything. But in such a short notice, we have got such good performances. We are really very happy. So, our next performance would be Aishwarya Roy Chaudhuri from domestic sales. Aishwarya, all yours. Thank you, Ashwarya, for giving me this opportunity, and thank you so much to everyone যে আজকের দিনে আমি পারফর্ম করতে পারছি। তো স্টার্ট করছি। বলো 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 সবে, শত বীণা বেনু রবে, ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। ধর্মে মহান হবে, কর্মে মহান হবে, নবদিন মনি উদিবে আবার, পুরাতন এ ফুরবে। আজো গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী, ঘিরি তিন দিক নাচিছে লহরী, যায়নি শুকায় গঙ্গা গোদাবরী, এখনো অমৃত বাহিনী। প্রতি প্রান্তর প্রতি গুহাবন, প্রতি জনপদ তীর্থ গুণন, কহিছে গৌরব কাহিনী। বলো 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 সবে,
শত বীণা বেনু রবে, ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন রবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। That was an amazing performance, Aishwarya. So, we are actually almost moving towards the end of live performances. So, we have one last performance, and this person is actually really very special for us because we meet him every day, we greet him every day while getting into office. So, I would like to call on stage Nirmal Dash. All yours, Nirmal Dash. থ্যাংক ইউ নির্মল ব্যানার্জি। লাইফে প্রথম এই গান গাচ্ছি, আজকে খুব খুশি হ্যাপি লাগছে। আজকে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডেতে আজকে আমি গান গাইছি প্রথম। যদি ভুল টুটে হয় সবাই মানিয়ে নেবেন এবং আশীর্বাদ করবেন। সৌগতদা, মিউজিক স্টার্ট। आ आ आ हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए जान। हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, है वतन तेरे लिए। तू मेरा धर्मा, तू मेरा कर्मा, तू मेरा अभिमान है। हम जिएंगे और मरेंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, है वतन तेरे लिए।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको भी है मजबूरी नहीं आनी है। हम जुदा इनको है वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे है वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। La 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 la. Thank you. It feels good to see that how we are representing this year's Republic Day theme, and it feels good that we all are a part of it. I'm very sorry. Uh, so I will actually jump into my mother tongue now. কারণ আমরা কলকাতায় থাকি, আমরা বাঙালি। বাংলা ছাড়া এন্ডিংটা করতে একটু কেমন যেন লাগে। তো এই লাস্ট পারফরমেন্সটা অ্যাকচুয়ালি ইটস নট আ পারফরমেন্স, এটা একটা এন্ডিং নোট বলা যেতে পারে, যেটা আমি অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকবারই আমরা যখন ইভেন্ট করি আমি এন্ডিং নোটটা একটু ট্রাই করি যাতে একটু স্পেশাল রাখা যায়, একটু আমাদের যে ইন্টেগ্রিটিটা যেটা যেটা অ্যাকচুয়ালি ডেপিক্ট করে আমাদের প্রত্যেকটা ইভেন্টের থিমকে, সেটা যাতে ওইভাবে একটু স্পেশাল করা যায়। তো এবং প্রত্যেকবারই আমার মায়ের কিছু না কিছু টাচ তো থাকেই, তো আমার মা প্রত্যেকবারই কিছু না কিছু আমাকে একটা ছোট্ট করে জিস্ট লিখে দেয়, যেটা আমি প্রত্যেকবারই পড়ি। এইবারেও বা ব্যতিক্রম হয় কেন? তো ৭৪তম সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র দিবস, এটা আমাদের কাছে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র দিবসটা আমাদের কাছে ততটাই স্পেশাল যতটা আমাদের কাছে 15ই অগস্ট হয়। তো সেইভাবেই সেই নোটেই এটাকে সেই দিকেই নিয়ে গিয়ে স্বাধীনতা এবং প্রজাতন্ত্র নিয়ে আমরা অনেক সময় অনেক আলোচনা করে থাকি, এবং আমাদের আলোচনায় ঘুরে ফিরে এসেছে সেই একই কথা, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাস, স্বাধীনতার জন্য দেশের জন্য বলিদান। নিঃসন্দেহে এটি বারবার মনে করার এবং মনে রাখারই বিষয়, কিন্তু তবুও কেন জানি না আজ ঘুরে ফিরে আমার সেই সকল শহীদদের কথা বারংবার মনে আসছে, যারা স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে দেশের এবং সুরক্ষার জন্য বিদেশি শত্রুদের আক্রমণ থেকে দেশকে বাঁচাতে এবং নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে দ্বিতীয়বার ভাবেনি। আজকের দিনে কি করে ভুলে থাকবো তাদের কথা? কি করে ভুলে থাকবো কনাদ সেনকে? কি করেই বা ভুলে যাব সঞ্জীব কালিয়াকে, যাদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল আমাদের প্রতিবেশী দেশের আক্রমণে? সেই 40 জন বীর সেনাকে কখনোই ভুলতে পারবো না, যারা 2019 সালের 14ই ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামা অ্যাটাকে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল। 26/11 সেই নির্ভীক পুলিশ কর্মীদের কখনোই ভুলে থাকা যাবে কি, যারা নিজেদের জীবন বাজি রেখে জঙ্গিদের আক্রমণে এবং আগ্নেয়াস্ত্রর মুখোমুখি হয়েছিল নির্ভয়ে। এরাও আমাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য আমরণ চেষ্টা করেছে, এরাও দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছে।
আরেকটু যদি পিছিয়ে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে প্রত্যেকটা খুব গুরুতর সময় যখন আমাদের দেশের এসেছে তখন সবসময় আমাদের পাশে এই সৈনিকরাই ছিল। একটু পিছিয়ে যাই ৭১ সাল, ৭৬-এর মন্বন্তর, যে সময় বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলছে, সেই সময়ও কি ভারতবর্ষ পিছিয়ে ছিল? না, ভারতবর্ষ ঠিক তাদের পাশে সেইভাবেই ছিল যেমন ভাবে ভারতবর্ষ আজকে নিজেকে রক্ষা করছে। তো প্রতি বছর ২৬শে জানুয়ারি আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি এই বীর যোদ্ধাদের পরমবীর চক্রে, অশোক চক্রে এবং আরো নানান ভাবে তাদেরকে, মাঝে মধ্যে ভাষা হারিয়ে যায় অ্যাকচুয়ালি, তো ভেরি ইমোশনাল মোমেন্ট। তো এইভাবেই তাদেরকে আমরা একটা রেসপেক্টেড জায়গায় সবসময় রেখে আসি। তো মরণোত্তর বীরের সেই সম্মান তার পরিবারটা গ্রহণ করে থাকেন প্রত্যেকবার, এবং এই রকম ভাবেই একটি ছোট্ট কবিতা যেটা আমাদের আমরা সবসময় এটা ভাবি যে কি করে আমরা এদেরকে সেই ট্রিবিউটটা দেবো যেটা দেওয়া যায় না। তো আমার মায়েরই লেখা একটি ছোট্ট কবিতার মাধ্যমে আজকে ছোট্ট ট্রিবিউট। আমার দেশপ্রেমিক। সকাল হতেই কাচের জানালায় রোদ, পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকি দূরে, রাত জাগা চোখে নানা জলের অভিমান, আমার প্রিয় দেশপ্রেমিক তোমার তরে। অপেক্ষারা চেয়েছিল তুমি এসো ফিরে, আমার স্বপ্নেরা একাকার মিলেমিশে যায়। আবছা মনে পড়ে কিছু স্মৃতির গন্ধ, যুদ্ধবীর যুবরাজ তোমার আশার অপেক্ষায়। তুমি এলে তোমার প্রিয় ঘরখানিতে, আলো হয়ে উঠল চারিদিক। সেদিন দেখলাম সত্যি ৫টি রং, জাতীয় পতাকায় ঢাকা তোমার শরীর। আজ ২৬শে জানুয়ারির সকাল, বছর ঘুরে আজকের দিনে তুমি এসেছিলে তোমার প্রিয়ার কাছে। আমি চাইছিলাম তোমায় চিনে নিতে, নিংড়ানো ভেজা চোখ ধুয়ে গেল সব, ঝাপসা হওয়া মলিন কিছু মুখ, নোনতা জলের স্বাদে চিবুকের আদর মাখা তোমার আমার জীবনের সব সুখ। তুমি রয়েছো বীর, এসেছো তোমার মায়েরই কাছে ফিরে। এই রকম ভাবেই প্রত্যেক বছর যখন আমরা এইগুলোকে মনে করি এবং প্রত্যেক বছর আমরা এই মেমোরিগুলোকে রিমাইন্ড করতে থাকি, সব জায়গাতেই কোনো না কোনোভাবে রবীন্দ্রনাথ তো জড়িয়ে আছেই। তো এন্ডিং অন দ্যাট নোট, কি শোভা কি ছায়া গো, কি স্নেহ কি মায়া গো, কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে। মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো, মোরে হায় হায় রে মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো। মা তোর বদন খানি মলিন হলে আমি নয়ন, ও মা আমি নয়ন জলে ভাসি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। ধন্যবাদ।